For millennia, man's eternal quest into the realm of the spirit has paved several paths. God, being at the center of this quest, has been worshipped using many names and forms, and also as the unmanifested, formless one. Bhagawan Sri Sathya Sai Baba teaches that the paths are many, but the goal is one. Through his thousands of discourses, he has relentlessly taught that these paths, which are referred to as religions, may vary in their external practices, but are the same at the core. In fact, he declares, there is only one religion, religion of love. I have not come to start a new religion, but to affirm each to his or her own faith, so that a Hindu becomes a better Hindu, a Muslim becomes a better Muslim, and a Christian becomes a better Christian. In the year 1967, Bhagawan Baba himself drew the Sarvadharma emblem and gave it to Professor Kasturi to use it on the cover of Sanatana Sarathi, the ashram's monthly magazine. Ever since, it has become the most sacred symbol adored in every Sai center, and later, the official logo of the Sri Sathya Sai Central Trust. Apart from the Sarvadharma emblem, Bhagawan laid the foundation for a Sarvadharma Aikyata stupa at Prashanti Nilayam, adding a mysterious yantra he materialized by the wave of his hand. In May 1975, he unveiled the first Sarvadharma stupa at Dharmakshetra, Mumbai. On the occasion of his 50th birthday, 23rd November 1975, Swami inaugurated the stupa at Prashanti Nilayam, making it the icon of unity of faiths. He made the word Hindu into an acronym, driving home the inner meaning. HINDU. మొట్టమొదట హెచ్ భారతీయునికి ప్రధానమైనటువంటి హ్యూమన్ ఐ అనే ఇండివిజువాలిటీ, గుప్తమై రహస్యంగా ఉండినటువంటి అంతర్శక్తిని వ్యక్తము గావించేటువంటి వాడే వ్యక్తి. ఇంకా ఎన్ అదే నేషనాలిటీ, మనం చదివినటువంటి వారము మన యొక్క దేశానికి తగినటువంటి సేవ చేసేటువంటి యొక్క సద్భావాన్ని పెంచుకోవాలి. తదుపరి డి అదే డివినిటీ, ఈ డి తర్వాత యు అదే యూనిటీ. యూనిటీతోనే యూనిటీ ఏర్పడుతుంది. యూనిటీ ఎక్కడ ఉందో అక్కడనే డివినిటీ. కనుకనే ఈ పంచతత్వంలో ఉండినటువంటి యొక్క రహస్య భావాన్ని భారతీయులు గుర్తించి వర్తించాలి. Om is the symbol representing Hinduism. Listen to the primeval pranava resounding in your heart as well as in the heart of the universe. Hindus worship God in multiple forms. From time to time, Swami materialized many statues of various forms of gods, goddesses, and lingams, which he would gift to his devotees for daily worship. Apart from these divine gifts, he bestowed divine darshans to many, manifesting in their chosen form. The Raja of Venkatagiri was granted the darshan of Sri Rama. Swami Purushottamananda, the Jyotir Padmanabha darshan. Srimati Venkamma Garu had Devi darshan. Swami Amritananda, the darshan of Golden Ganesha, as the fulfillment of a yajna he had performed at the tender age of 7, 78 years prior to meeting Bhagawan. To benefit the millions, Bhagawan visited many holy shrines across India and revitalized the sanctum sanctorum there, often by materializing a yantra, a lingam, special puja materials, or even a necklace for the deity. All the major Hindu festivals like Makara Sankaranti, Shivaratri, Ramanavami, Guru Purnima, Krishna Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Dashera, and Diwali have been celebrated at Prashanti Nilayam year on year.
The sacred thread ceremony, Upanayanam, is considered as a second birth for the Hindus, and Bhagawan has performed it for thousands of boys right from the early years. He has performed several marriages, sometimes himself officiating over the ceremony. He took every opportunity to explain the inner meaning of these rituals. Bhagawan has spoken and written elaborately on holy scriptures such as the Ramayana, Mahabharata, Puranas, the Bhagavad Gita, and the various philosophies of Vedanta. However, he maintained that the Vedas and Upanishads are universal and do not belong to any particular religion. Bhagawan encouraged everyone to learn Vedam chanting and carried out yajnams for world peace. He in fact declared that one of his main tasks is the fostering of the Vedas and the revival of Sanatana Dharma. Buddham Sharanam Gacchami. Cultivate the heart of Buddha, Bhagawan would say. Once, while narrating the life of Buddha, Bhagawan materialized a small statue which he said was made from the clay of Lumbini, the birthplace of the Buddha. The wheel is a symbol representing Buddhism. Remember the wheel of cause and consequence, of deed and destiny, and the wheel of dharma that rights them all. Buddha Purnima has been celebrated in Bhagawan's presence for many years and is invariably a colorful feast for the eyes with traditional costumes and performances. The slow, deep, and sonorous chants of the Buddhist monks transports one to a timeless experience. తదుపరి బౌద్ధ మతం ఏర్పడుతూ వచ్చింది. దీనికి మాయాదేవి శుద్ధోదనుని యొక్క ముద్దు బిడ్డడు ఈ యొక్క బుద్ధుడు. ఇతను కేవలము ఒక విధమైనటువంటి మానవ శక్తిని దుర్వినియోగపరచటము ఇది మంచిది కాదని, కేవలము మనకు ఇచ్చినటువంటి ఇంద్రియములు కానీ మనోబుద్ధులను కానీ విచారణ ద్వారా సత్యమును గుర్తించి తద్వారా ఏనాటికైనా దుఃఖమును జయించాలి అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని తాను లక్ష్యమును అందించుకొని ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రచారం జరుపుతూ వచ్చాడు. జీవితం యొక్క అంతరార్థాన్ని చక్కగా గుర్తించి దుఃఖములు అనేటువంటిది కేవలం మన యొక్క కల్పితములని, విచారములు అనేటువంటి మన యొక్క భ్రాంతులని, ఈ విచార దుఃఖములను మనము ధైర్య సాహసం చేత సరి అయినటువంటి యొక్క విచారం సలిపి దానిని సాధించడానికి పూనుకోవాలని అది భక్తి మార్గమునే కొంతవరకు ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు బుద్ధుడు. ధర్మం శరణం గచ్ఛామి, బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి అని అతను కేవలము ఒక విధమైన ధర్మ మార్గంనే ప్రబోధిస్తూ భక్తి భగవంతుడు అనేటువంటి పేరులు మాత్రం ఉచ్చరించలేదు కానీ కేవలము దయాప్రేమల యొక్క తత్వాన్ని తాను చక్కగా చాటుతూ వచ్చాడు. His revelations of the esoteric aspects of Buddhism to a research scholar, his visions to the revered Buddhist leader, monk Su Kong of Indonesia, and many such mysterious incidents are testimonies for why the devout Buddhists see in him the Buddha himself. The sacred fire, Atash, is the symbol representing Zoroastrianism. Offer all bitterness in the sacred fire and emerge grand, great, and godly. Prophet Zoroaster's teachings have been compiled in the Gathas, which Bhagawan said was divinely inspired. In his book, Vision of the Divine, Dr. Fanibanda writes how the poetic teachings of the Amesha Spenta are no different from Bhagawan's message of Sathya, Dharma, Shanti, and Prema. He says that Bhagawan embodies the essence of Amesha Spenta in his very being. Bhagawan blessed him with a unique medallion with the 3 words Humata, Hukta, and Huarashta, meaning good thoughts, good words, good deeds. The Zoroastrians revere the inner fire which is steady as the Atma.
and the external fire which moves about as the body. పార్సీ మతము నిరంతరము కూడాను జ్ఞానాగ్ని చేత మనకు సంభవించినటువంటి యొక్క దుర్బుద్ధులు దురాలోచనలు కూడాను మనం దగ్ధము గావించి మన యొక్క హృదయమునందు నిరంతరం కూడాను జ్ఞాన ప్రభలు వెలుగుతూ ఉండాలని చెప్పని అగ్నిగా ఇందులో హృదయమునందు నివాసంగా ఏర్పరచుకోవాలని ఈ జోరాస్ట్రియం ప్రచారమే. ఇంతియే కాదు, జగత్తునందు ఉద్భవించినటువంటిది కానీ, పుట్టినటువంటి ప్రతి పదార్థము కానీ, ప్రతి వ్యక్తి కానీ, ప్రతి అణువు కానీ కూడాను ఈ యొక్క అగ్ని చేత ఏనాటికైనా నువ్వు భస్మం కాక తప్పదు. దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? జ్ఞానాగ్ని అనేటువంటిది లోకవాంఛలు అనేటువంటి దాన్ని భస్మం గావిస్తుంది అనేటువంటి యొక్క అంతరార్థమే ఈ జోరాస్ట్రియం యొక్క ప్రచారము. Here, Bhagawan blesses this young boy at his Navjot ceremony, which is equivalent to the sacred thread ceremony of the Hindus. The crescent and star is the symbol representing Islam. Be like the star, which never wavers from the crescent, but is fixed in steady faith. Puttaparthi had a minority population of Muslims who had to trek about 4 miles for a mosque. During the Ramzan of 1978, Bhagawan inaugurated the mosque, which he had built for them in the heart of the village. In his discourse on the occasion, he said that the Quran was a divine communication, a Bhagavad Vani that reached Prophet Muhammad, peace be upon him, through waves of divine vibrations. By way of giving a remedy to a mysterious problem faced by the Muslims in the neighborhood, Bhagawan reinitiated the traditional Peer procession during Muharram in Puttaparthi. Professor Abdul Razak Korbu, a devout Muslim who had come to Bhagawan several times, mentions in his book, Sai Sathya Sakha, that he had reservations about Bhagawan's materializations. In order to clear his doubts, he asked for a ring significant to his religion. Bhagawan immediately showed his upturned palm, and from the center of his palm emerged this beautiful ring with the holy name of Allah inscribed in Arabic on an octagonal base. ఇస్లాం అనగా శరణు అని ఒకటి, ఒక విధమైన శాంతి అని కూడా రెండు అర్థములు. భగవంతునికి శరణాగతుడై తోటి మానవుల చేత శాంతి జీవితంలో గడపమనియే ఈ యొక్క ఇస్లాం మతం యొక్క అంతరార్థము. ఈ ఇస్లాం మతంలో కూడాను ఖురాన్ యందు ఒక పవిత్రమైన సూక్తులను కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. ఇక్కడ సలాత్ అని ఒక పదం, జకాత్ అని రెండవ పదం. సలాత్ అనగా స్థిరమైన భక్తితో భగవంతుని ఆరాధన చేయాలి అని. జకాత్ అనగా తోటి మానవులకు, కొన్ని దీనులైనటువంటి మానవులకు దాన ధర్మములు ఆచరించి తద్వారా తోటి మానవులను సంరక్షించుట పూనుకోమని కూడాను దీని యొక్క అంతరార్థం. అది ఏ భారతీయుల యొక్క ఇతిహాస పురాణములు యందు కూడాను పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనమ్మని అష్టాదశ పురాణముల యొక్క సారమును కూడాను అందిస్తూ వచ్చాడు వ్యాసుడు. Professor Ziba Basharuddin, a lecturer in Bhagwan's university, recalls in her writings that there are many similarities between what Bhagwan has expounded and what Sufism teaches. The prerequisite of a Sufi is that he must care more for the welfare of the society than his own gains. She says Bhagwan's life is one such fine example. The Quran says they loved him and he loved them. This indeed is the essence of Sufism. Whenever Ramzan was celebrated, Bhagwan would enlighten his students and devotees of its meaning and significance. Cross is the symbol of Christianity. Cut the eye feeling clean across and let your ego die on the cross to endow on you eternity. Right from the 1970s, Christmas has been celebrated in Bhagwan's presence. A typical Christmas day would begin with a candlelight procession during Nagar Sankirtan, culminating in the special silver door darshan.
Christ's birthday is when he is born in each person's heart. That day is the real Christmas, declares Bhagawan. దైవత్వాన్ని మనం పొందాలంటే మనకు విశ్వాసం అభివృద్ధి కావాలి. జీసస్ చూపినటువంటి ప్రధానమైన మార్గం. ఐఎమ్ ది మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు. క్రమక్రమేణా ఐఎమ్ ది సన్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు. తదుపరి ఐ అండ్ మై ఫాదర్ ఆర్ వన్ అన్నాడు. ఈ విధమైనటువంటి సోపానమును దాటి ఆ దివ్యత్వంలో తాను ఐకత్వాన్ని పొందాడు. Dr. John Hislop, a long-standing devotee of Bhagawan, was blessed with a unique gift. Picking up 2 twigs, Bhagawan placed them on each other and blew on them. Suddenly, it transformed into a cross with the image of Christ on it. Bhagawan said that the wood of the crucifix was from the same wood on which Christ was crucified. And this is how Christ truly looked then. When the carbon dating test was done on the cross, sure enough, it was confirmed as wood from 2000 years before. While talking about the origins of the Bible, Bhagawan materialized a small Bible which had the earliest recordings of Christ's teachings. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru ji bolo. Vaheguru ji bolo. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru ji bolo. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru ji bolo. Satyanam. Sant Guru Nanak, the founder of the Sikh religion, is also known for starting community singing or bhajan. Swami insisted that all forms of God should be adored in the Sai bhajans, making them unique. In the year 2005, Bhagawan presided over an interfaith conference which dwelled upon the unity amongst religions. Allayanchu Muhammadiyulu Jehovayanchu Satkristavulu Pullajja Chudatanchu Vaishnavulu Shambhoyanchu Sevulu Sada Prahladamuల గొల్వ అందరికి ఆయురారోగ్య సంపద లాభములు సంగి రక్షించు దేవుండు ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి భావించుడి. The word religion originates from the Latin word religare, which means to bind back. Bhagawan also gave another interpretation. Religion is to realize one's innate divinity. సత్యసాయి మతం ఏమిటి అని ఎవరైనా ప్రశ్నించినప్పుడు సర్వ మతముల సారమే సత్యసాయి మతం అనేటువంటి యొక్క దీనితో ధైర్యంగా సాహసంగా చెప్పడానికి సభ్యులు కూడాను ఉత్సాహంగా కూడాను ఉమ్ముకలాటతో సంసిద్ధులై ఉంటుండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Thousands gather in Puttaparthi for Christmas or Buddha Purnima, for Dashera or Guru Purnima every year for over half a century now, making Prashanti Nilayam the world center for unity of religions. No wonder Howard Murfitt, a spiritual seeker, aptly titled his last book on Bhagawan as Where the Road Ends.